Gošća jutra je Evgenija Džakomupulu, šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici. Govorimo o kampanji Blokiraj mržnju, Podijeli, ljubav koju realizuje Evropska unija i Savjet Evrope. Dobro jutro i dobro nam došli. Jelena Pralaz koja će nam pomoći u komunikaciji sa gospođom Džakomupulu. Dobro jutro, dobro nam došli i hvala vam naravno što ste izdvojili vrijeme za nas. Evo, prije svega nas interesuje i da podsjetimo naše gledaoce na samu kampanju, kada je počela i s kojim ciljem je u stvari pokrenuta. So first of all, to remind them of the campaign, when it started, and what is the goal? Dobro jutro, and thank you very much for the invitation and the opportunity to present this aspect of our work. So the Block the Hatred, Share the Love campaign is part of our regional initiative, a program that we run together with the European Union to support the governments in the region, and including Montenegro, towards their EU accession. And as part of this, of course, we work on fundamental rights and rule of law. And aside from supporting the authorities, we also work with the greater public. So when it comes to issues such as anti-discrimination, for us it was very important to run a campaign that explains the phenomenon of hate speech and to explain how important it is to combat discrimination and hatred. Dobro jutro, dakle, od mene. Želim da vam se zahvalim prije svega na ovoj prilici da dođem u vaš studio i da predstavim ove posebne aspekte našeg rada. Ova konkretna kampanja Blokiraj mržnju, Podijeli, ljubav jeste kampanja koju smo mi pokrenuli u okviru regionalne inicijative zajedno sa Evropskom unijom, dakle Evropska unija i Savjet Evrope, a cilj je da se podrže vlasti, odnosno vlade u regionu u njihovom procesu ka pristupanju Evropskoj uniji. Mi radimo u sklopu našeg šireg rada, radimo na temeljnim pravima i na vladavini prava i radimo na saradnji sa širom javnošću. U sve to se uklapa naša kampanja, u sve to se uklapa naša borba protiv govora mržnje, gdje mi pokušavamo kroz ovakve kampanje i aktivnosti ovog tipa da zapravo skrenemo pažnju na to šta govor mržnje jeste i radimo kampanje da se ukaže na to koliko je važno boriti se protiv te pojave. A koje aktivnosti se... Hoćete nešto da dodate? I didn't finish answering your question about how actually it started, and I should just add that it was first rolled out at the regional level through social media, and the key message being that hate speech is more dangerous than just words, in a way, that actually it creates divides that are extremely harmful because it repeats prejudices, and of course it's harmful to the victims, but it's also harmful to society as a whole, and it actually incites often violence that may transfer into the physical world. So it's also a collective responsibility to tackle it. And then we launched it officially in Montenegro in December last year, December 2021, in a public event that also was with the presence and support of the Prime Minister, and with our no hate speech ambassadors, who are Montenegrin public figures, and we're really lucky to count really wonderful voices for carrying this message, including members of the Paralympic team of Montenegro, but other famous athletes such as Danka Kovinic, I hope I'm not butchering the names, a theater player, Marija Vukovic, high jumper, and Dubravka Drakic, famous theater player, and Tamara Radjanovic, a young but very successful opera singer. Dakle, htjela sam samo da dodam, prije nego što pređemo na drugo pitanje, kako je počela ova cijela kampanja. Ona je prvo pokrenuta na regionalnom nivou i to putem društvenih medija. Ključne poruke ove kampanje su da je govor mržnje opasniji od riječi, da nisu to samo riječi u pitanju, već da govor mržnje stvara podjele, da stvara predrasude, da je on štetan i može navoditi žrtvama, ali ne samo žrtvama, nego i društvu u cijelini. Govor mržnje je pojava koja potstiče nasilje koje se može često prenijeti i u fizički svijet. Zbog toga smo mi pokrenuli ovu kampanju u decembru 2021. godine na jednom javnom
skupu kome je prisustvovao premijer i radili smo, njemu su prisustvovali, a kasnije smo radili sa našim ambasadorima za borbu protiv govora mržnje. To su javne ličnosti iz Crne Gore koje su nam dale svoj glas za širenje ove naše poruke. To su članovi paraolimpijskog tima Crne Gore, zatim drugi poznati sportisti kao što je Danka Kovinić, Marija Vuković, skakačica uvis, te druge javne ličnosti kao što je Dubravka Drakić, glumica, i Tamara Radinović, mlada ali vrlo uspješna operska pjevačica. Zbog čega ste se fokusirali na osnovci i zbog čega je važno upravo u tom uzrastu govoriti o tako važnim temama? Govoriti im o inkluziji, o tome koliko govor mržnje zna da bude štetan i koliko je loša diskriminacija za cijelo društvo? Why did you focus on elementary school students? Why is it important at that age to talk about this topic, about inclusion and about the harms that hate speech can make? Well, we work with different segments of the population, but it's true that with the elementary schools, it's especially important in our view because they are the citizens that will be tomorrow leaders, educators, and in my view, I actually want to say that we don't try to teach them inclusion. We want to make sure they don't lose it because children actually do not see the differences until they hear it and until someone starts infusing prejudice in their minds. So first, it's very important now, the societies are more and more diverse, that to build this sentiment and strong pride in trusting and respecting each other, in togetherness, and to explain that actually harmful ideas and wrong ideas about others, when they're repeated, they can have actually really terrible consequences, especially for the people who are the target of it. And we know that for children who are bullied, this is a very dangerous phenomenon in schools. It can lead to isolation, dropouts, but of course also it can go as wrong as suicide. So it's about teaching also responsibility and again mutual respect, and for this we also work together with the campaign and our program on quality education, which in fact means inclusive education. Dakle, mi radimo s raznim segmentima populacije, međutim, istina je da posebno veliku pažnju posvećujemo učenicima osnovnih škola. Zbog toga što su ti učenici osnovnih škola danas, sutra zapravo neko ko će biti lider, neko ko će biti edukator, i zato je važno da se posvetimo njima, ali ne da im predajemo i da ih učimo inkluziji. To djeca imaju već u sebi ugrađeno. Mi treba samo ovakvim stvarima da se pobrinemo da oni to ne izgube, zbog toga što djeca ne znaju šta je to diskriminacija, govor mržnje, dok im neko sa strane ne usadi predrasude u glavu. Izuzetno je važno, dakle, da se kreira i da se stvara društvo koje nema predrasuda, koje je puno uzajamnog povjerenja, poštovanja, zajedništva, i da se objasni koliko je ovaj govor mržnje i koliko su ovakve pojave, ukoliko se ponavljaju, štetne i koliko mogu da dovedu do posljedica za same žrtve, ali i za cijelo društvo. Žrtve, recimo, koje su bile podvrgnute maltretiranju u školi, onome bullyingu koji se popularno zove prema engleskoj riječi, završavaju tako što se izoluju od drugih, tako što se možda ispisuju iz škole, a tragične posljedice mogu da dovedu i do samoubistva. Dakle, kampanja se bavi time da im se govori o odgovornosti, o uzajamnom poštovanju i da se radi na taj način da se postigne jedno kvalitetno obrazovanje. To kvalitetno obrazovanje zapravo znači inkluzivno obrazovanje. Koliko se teško boriti sa govorom mržnje, upravo u eri interneta i eri kada su mlađe generacije toliko često i toliko mnogo sati provode upravo na internetu, na društvenim mrežama, i da li je upravo govor mržnje najprisutniji u online prostoru? How difficult it is to hide the hate speech in the internet age when young people spend so much time, and is hate speech present mostly or to a large extent in the internet? It is definitely spread more because of social media, because everyone has access to it, and everyone behind also anonymity and some phenomenon that the screen removes some filters maybe that people have otherwise. So they do spread certain really harmful
stereotypes and stigma much more on social media. We definitely see that. So we are working, the Council of Europe, the European Union, on creating regulations to make those spaces safer. But it's also a commitment of everybody, of the government, of the justice system, of the media, of the education system. It needs to be a collective, again, responsibility to commit to educate and refrain from propagating this hate speech. Dakle, definitivno se govor mržnje širi više zbog društvenih medija. Svi imaju pristup i to neograničeno. Isto tako društveni mediji omogućavaju anonimnost. Određeni filteri kada ste sakriveni iza ekrana ne postoje, tako da se tu lakše možda šire stereotipi i stigma. Savjet Evrope i Evropska unija rade na izradi propisa koji treba da učine ove prostore bezbjednijima, ali ne radi se tu samo o nama. Radi se o tome da treba da postoji posvećenost svih organa vlasti, sistema pravosuđa, sistema obrazovanja, da bi se zapravo edukovale generacije da se uzdrže od ovakvih pojava. Eto, možda i prava prilika da prokomentarišemo situaciju u Crnoj Gori, koliko je prisutan govor mržnje, na kom nivou je diskriminacija i možda upravo da nam uporedite Crnu Goru sa zemljama regiona, a možda i sa zemljama Evropske unije. So, how present is hate speech in Montenegro? And what is the level of discrimination? And can you probably make a comparison maybe with the countries in the region, or even broader in the European Union? Well, I'm not sure if I will make a comparison. I will say that just like everybody in the region and in the region and in Europe and beyond, hate speech and discrimination continues to be an issue. To speak more specifically about Montenegro, I think there is a progress that the society is more ready to understand it and to, I hope, combat it. We see that certain parts of the population that were especially victimized and especially stigmatized before now are in a path of better inclusion. For example, the LGBTI community, if we think about the prides of Budva and Podgorica 9 years ago, we see the progress now with the pride that was carried out this year, the first same-sex partnerships registered in the country, which of course puts Montenegro ahead in the region, if we can make a comparison. On the other hand, we know that online and with the pandemic, for example, prejudice was again exacerbated, including against the LGBTI community. And in practice, on everyday life, it's not yet really at the level that we would want. And other groups, the Roma and Egyptian community, still suffers a lot from prejudice that is perpetuated through hate speech that limits their access to their inclusion in society and access to education and employment. And women is another group that we have seen a lot of very violent language, violent caricatures and hateful messages conveyed through social media against public figures, against anonymous women. And of course this again translates into real life because it allows for violence that is then, can transform into domestic violence or harassment online. Nisam baš sigurna da ću moći napraviti neko poređenje. Mogu da kažem da je to kod vas kao i svuda u regionu, svuda u Evropi, a i šire. Govor mržnje jeste i nastavlja da bude problem. Što se tiče Crne Gore, ja mogu možda da primijetim da je Crna Gora, odnosno društvo Crne Gore, danas spremnije za razumijevanje, spremnije možda i za borbu protiv ovih pojava. Ima određenih segmenata populacije koje su bile naročito stigmatizovane i izložene diskriminaciji ranije, a sada možemo da primijetimo bolju inkluziju. Recimo da dam primjer LGBTI zajednice. Sjećamo se svi kako su bile i kako su protekle prve parade ponosa u Budvi u Podgorici nekada, a vidjeli smo prošlu paradu ponosa kako je na drugačiji način prošlo, vrlo mirno i to kada su već sklopljena prva registrovana partnerstva u Crnoj Gori, što Crnu Goru izdvaja iz regiona i čini je naprednijom. Međutim, kada pogledamo online, onda možemo da vidimo da protiv LGBTI zajednice i dalje
taj nivo diskriminacije i govora mržnje nije na onom nivou koji bismo željeli. Vidimo da još traje i postoji diskriminacija protiv nekih drugih grupa, kao što su Romi, kao što su Egipćani. Ta diskriminacija i predrasude njima sprečavaju određeni pristup i obrazovanju i zapošljavanju. Isto tako želim da istaknem da je primjetno da postoji diskriminacija i govor mržnje protiv žena, žena koje su javne ličnosti, ali i običnih žena, da se zapravo mnogo je prikaza punih mržnje, karikaturnih prikaza na društvenim medijima, a to je nešto što opet nosi u sebi latentnu opasnost da se pretvori u nasilje, fizičko nasilje, nasilje kod kuće ili maltretiranje na internetu. Koliki problem predstavlja to što možda mi ne prepoznajemo govor mržnje na najbolji način i možda svaki slučaj govor mržnje u stvari ne opisujemo kao takav i koliko se mi kao društvo sporo mijenjamo, mada eto kazali ste da ipak se promjene dešavaju posljednjih 9 godina, da su i tekako evidentne. So to what extent it is a problem that we do not recognize hate speech as such, that in some cases do not recognize them, and how much can we see the changes and progress? You said that there are changes in the last couple of years that are definite. Well, you see what happens, for example, if it's not controlled, often it is attached to phenomenon like fake news, for example. And if you repeat such messages, if you repeat stereotypes against certain groups, you create two things. First of all, you make those groups more vulnerable, so they are not able to play their full role in society. They might not trust the institutions, they might be more fearful, they might be victims of violence. But then at the same time, you also really divide the society as a whole. And then we saw that in the last year, the political context has also revived certain tensions between ethnic and national minorities, on the divides on the basis of religion, and that has fueled also a lot of hatred and therefore divides and polarization that are conducive to again, instability and the opposite of what we should be doing, which is work towards peaceful democratic processes. So we have still seen progress because we are working really closely with the authorities and have been doing so for the last years in improving the laws that are in place, in training the institutions, so for example the judges and the police to identify properly what hate speech is and to sanction it. And then of course the campaign is a very important component because again, if we don't all play our part in understanding what it is and why it is harmful and why we should refrain, and on the contrary combat it by spreading positive and inclusive messages, positive examples, such as for example if we take the wonderful Paralympic team with which we worked last week with the schools. It's a beautiful message of how differences are actually bringing victory to the country, and everybody rallied behind the champions, the Montenegrin champions that did wonders and put Montenegro at the top of the world. So we need to overcome those differences and see them as richness, and this is something that I think is in the making. Shvatili smo suštinu, da, ali možete prevrati. Može. Znači, ako to ne kontrolišete, to može znači da se otme kontroli. Te su stvari često vezane za lažne vijesti ili fake news. Znači, ako se te stvari ponavljaju, ako se te poruke i stereotipi ponavljaju, možete dovesti do dvije stvari. Možete dovesti do toga da ti ljudi koji su izloženi govoru mržnje postaju vulnerabilniji, ne mogu u potpunosti da učestvuju u društvu, boje se, žrtve su nasilja. S druge strane, stvara se jedna podjela u društvu u cijelini. Prošle godine, posmatramo cijele prošle godine, zbog određenog političkog konteksta, kako dolazi do podjela po različitim osnovama između nekih etničkih grupa, između ljudi koji pripadaju različitim vjerama. Ponekad, odnosno stalno, takve podjele zapravo generišu dalje mržnju i vode ka nestabilnosti, što je protivno onome što mi radimo, a to je zapravo da želimo da obezbedimo mirne i demokratske procese. Mi vidimo napredak, mi radimo kao Savjet Evrope na poboljšanju
poboljšanju zakonodavnog okvira, radimo na obuci različitih institucija, recimo pravosuđa i policije, da bi na pravi način identifikovali i sankcionisali govore mržnje. A ova kampanja je važna jer moramo uključiti cijelo društvo. Ukoliko ne budemo shvatili da su ove pojave loše i do čega mogu da dovedu i ukoliko se ne budemo borili time, nećemo uspjeti. Borimo se također kroz pozitivne primjere. Istakla bih recimo sportiste, paraolimpijce Crne Gore. Vidjeli smo kada smo radili sa njima tokom prethodne godine koliko je važno i koliko je dobro za cijelu zemlju kada paraolimpijac donese pobjedu i dovede državu na vrh. I to pomaže da se shvati koliko zapravo su razlike jedno naše bogatstvo. I mislim da je to u procesu i da to nastaje u Crnoj Gori. I za kraj da vas pitam šta su naredni koraci i koje aktivnosti slijede? What are the next steps and what are the activities of the campaign in the future? Oh, the next steps? Well, of course, we are going to have more opportunities. I hope to work with different parts of the society, and that our ambassadors are going to meet with people through the games that we've organized, the quizzes, different events, performances, and that this is going to be a space for discussions and exchanges with them. And obviously we want to continue circulating the campaign through social media and count on as much engagement as possible, because this is also everyone's role to share the love and block the hatred as the campaign calls for. Dakle, naredni koraci su da stvorimo sve više prilika, da radimo sa različitim dijelovima našeg društva, da naši ambasadori u ovoj kampanji se sastanu sa ljudima, da kroz različite kvizove, performanse, različite igre zapravo stvore priliku da sa ljudima razgovaraju, razmjenjuju mišljenja o ovim pojavama. Mi želimo također da nastavimo da širimo kampanju na društvenim medijima i računamo na sve veće angažovanje učesnika na društvenim mrežama, zato što poenta jeste u tome da širimo ljubav i da blokiramo mržnju. Hvala vam puno na gostovanju.